На території України вирішується майбутнє цивілізованого, демократичного і вільного світу. Пам'ятаємо про це. Українці продемонстрували усьому світові неабияку відвагу, хоробрість, самопожертву та єдність. If in 2010 Russia was characterized as a possible partner for NATO, this year at Madrid summit, NATO leaders said that Russia poses the main immediate threat to the whole Euro-Atlantic security. NATO recognizes that cooperation with Ukraine is not one way. It is mutually beneficial. НАТО після деокупації України має порахувати, яким способом забезпечить безпеку в Європі. І цей спосіб єдиний. Ми говорили багато років з НАТО про це. Це Україна всередині, а не Україна зовні. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and the NGO Euro-Atlantic course. My name is Victoria Zabiyan and today we're going to talk about the 25th anniversary of partnership between Ukraine and NATO. Our today's episode is based on the results of the public discussion that took place at UCMC Press Center. From Madrid to Madrid, 25 years of special partnership between NATO and Ukraine. If you'd like to know more, please subscribe our channel to stay tuned. And we start with the speech by Emine Dzheppar, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, who highlighted the results of the last Madrid summit where new cooperation plans between Ukraine and NATO were declared. Курс України на євроатлантичну інтеграцію, як її ключовий елемент зовнішньої та безпекової політики, був зафіксований в Конституції України на початку 2019 року. І на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну я абсолютно переконана, що у жодного з нас немає сумнівів в тому, що якщо Росія переможе у цій війні проти України, її наступними цілями точно стануть держави-члени НАТО. І це те, що ми щодня транслюємо нашим партнерам. Якщо не зупинити, не контейнувати цю війну зараз, Росія спробує перевірити відданість Альянсу статті 5 Вашингтонського договору. І важливо, що на цьогорічному саміті НАТО в Мадриді союзники прийняли рішення позбавити Росію статусу партнера НАТО та визнати її головною загрозою для Північно-Атлантичного альянсу. Це надзвичайно важливе рішення. Я думаю, що всі ми консолідовані навколо цього, але якщо партнери не зможуть надати Україні всю необхідну зброю, вони опосередковано розділять частину відповідальності за страждання, що Росія завдає своїми військовими злочинами вже зараз. У цьому зв'язку мені б хотілося відзначити посилення Альянсом нелетальної допомоги за різними напрямами. І навчання українських військових, і кібербезпека, і захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру, гуманітарна допомога, розміщення на своїх територіях мільйонів українських біженців. Крім того, на саміті в Мадриді союзники ухвалили посилений комплексний пакет допомоги Україні, який у короткостроковій перспективі передбачає розширену гуманітарну допомогу, а в довгостроковій – підтримку модернізації Збройних сил України до стандартів оперативної взаємосумісності з НАТО. Міжнародне співробітництво у сфері кібербезпеки стає дуже важливим фактором у війні проти Росії. Позитивне рішення Центру передового досвіду НАТО в сфері спільної кібероборони у Талліні щодо майбутнього вступу до нього України набуває для нас особливої ваги. Україна має і буде продовжувати посилювати взаємодію з Альянсом. Сьогодні ми беремо участь в екзистенційній війні, розв'язаній не нами. Цей рік, напевно, буде вирішальним. І на території України вирішується майбутнє цивілізованого, демократичного і вільного світу. Пам'ятаємо про це. Vineta Kleine, director of NATO Information and Documentation Center in Kyiv, sent her video in order to underline the special meaning of the today's anniversary and express her admiration for the Ukrainian people. Українці продемонстрували усьому світові неабияку відвагу, хоробрість, самопожертву та єдність. Ми стоїмо з народом України, а також безмежно захоплюємося його незламністю. Звісно, мені б дуже хотілося відзначати цю важливу дату, 25-ту річницю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО за інших обставин.
Проте, незважаючи на обставини, ми можемо відзначити цю річницю завдяки нашим давнім партнерам. Baiba Braže, Assistant Secretary General for Public Diplomacy, in her message referred to the history of cooperation between NATO and Ukraine and emphasized that the full-scale invasion of Russia forced the alliance to reconsider its approach to identifying threats to member countries. We're talking, of course, about Russia, which is now openly called the main threat and enemy. 25 years ago, on the 9th of July, NATO and Ukraine signed the Charter of a Distinctive Partnership. It's a landmark document for building an enhanced NATO-Ukraine partnership. And what a partnership and relationship it has been. Back in the 1990s, NATO was going through a profound transformation to meet the changing circumstances of the countries coming out of the Cold War from the Iron Curtain and joining the common space of Euro-Atlantic security. The alliance was establishing new formats for the engagement with democracies in Central and Eastern Europe. And of that, an inseparable part is and was Ukraine. Accordingly, in 1997, NATO signed the Charter on a Distinctive Partnership with Ukraine, and years of close and dynamic mutual cooperation followed. So in 2002, Ukraine announced its intention to join NATO, and we intensified our cooperation to help Ukraine on its path. In 2008, at the Bucharest summit, NATO allies welcomed Ukraine's Euro-Atlantic aspirations for membership and agreed that Ukraine will become a member of NATO. Then, in 2010, Ukraine suspended its desire to join NATO, and Ukraine's parliament passed a bill confirming the country's non-aligned status. But we continue to cooperate in the framework of annual national program on various projects and mutually beneficial interests. And, of course, Ukraine continued to participate in NATO-led peacekeeping missions and operations. And then, in 2014, the year we all remember, the first time Russia invaded Ukraine, and after Crimea's illegal annexation, NATO and allies stepped up their political and practical support for Ukraine, training soldiers, creating interoperability on Western type of standards, and thus, through years of cooperation, we really developed a very close relationship and partnership between civilian and military forces, political and other relationships. We have worked together on shared security concerns, on challenges, on kinetic and hybrid threats. And indeed, we highly appreciate Ukraine's contributions to the Euro-Atlantic security. Then, as we all remember, and I think that date will stick in our memory forever, on February 24 this year, Russia launched a brutal aggression against Ukraine. We all stood and stand by Ukraine in its fight for its independence, for its future, for its right to defend itself. President Putin was preparing. It was not an attack that was sudden, and we knew that he was preparing. So we did everything possible to prevent the attack. We engaged diplomatically, we released intelligence, we tried what we could to deter Putin, to deter Russia. That was not enough. Russia attacked Ukraine, and that attack is ongoing. It changed many things. It changed how we at NATO perceive Russia. If in 2010 Russia was characterized as a possible partner for NATO, this year at Madrid summit, NATO leaders said that Russia poses the main immediate threat to the whole Euro-Atlantic security. The Euro-Atlantic security space, part of which is also Ukraine. So it's beyond NATO's territory. It's wider than that. And that is why all allies, all international communities stood and stand by Ukraine
in its self-defense against Russian aggression. That is a right that is guaranteed in the UN Charter, which is the highest international legal document. For Ukrainians, it is undoubtedly pleasant to hear from partners that they consider cooperation in the NATO-Ukraine format to be bilateral and mutually beneficial. It was noted by Karen McTear, head of the NATO representation in Ukraine. NATO recognises that cooperation with Ukraine is not one way. It is mutually beneficial. Ukraine has provided significant contributions to NATO-led operations and exercises, such as to the KFOR mission in Kosovo, to NATO's maritime operations, and to the NATO response force. These contributions led allies to recognise Ukraine as an enhanced opportunities partner in 2020. This is a major success for Ukraine. It provides for more active dialogue, greater access to NATO exercises, increased information sharing, and lessons learned. The NATO representation to Ukraine has played a key role in strengthening the NATO-Ukraine partnership through supporting implementation of the CAP via 3 key strands of work: advisory expertise, trust funds, and capacity building programs. I'll just highlight some examples of the work that has been undertaken. Advisory support focuses on the security and defence sector as a whole. Allied advisors are subject matter experts seconded by NATO allies to Ukraine to assist with very specific subjects, for example, defence education, development of a non-commissioned officer system, logistics, and defence resource management. Our advisors supported the drafting process of the law on national security adopted in 2018 and are contributing to its implementation through support to the development of secondary legislation. In terms of defence reform, NRU advisors have been engaged in the development of strategic planning documents, including Ukraine's military security strategy and the Strategic Defence Bulletin. One other success story of our advisory collaboration is the Ukrainian Special Operations Forces, which work closely with the NATO Strategic SOF advisor. The reform of the security service of Ukraine is of paramount importance for Ukraine's Euro-Atlantic path. We strongly support the draft law on the security service of Ukraine, currently in the Verkhovna Rada, and consider it a promising basis for reform of the service. We really encourage the Verkhovna Rada to protect the reform-orientated provisions of the law in the final text. Over the past few years, NATO trust funds have helped build skills and increase cooperation in areas including professional military education, logistics and standardization, radioactive waste management, medical rehabilitation, explosive ordnance disposal, and countering improvised explosive devices. Some of these trust funds are now closed, but they have significantly contributed over the years. NATO is working with Ukraine in the professional development of civil servants in the security sector, as well as supporting building integrity in the security and defence sector. NATO has assisted Ukraine in developing and implementing a sustainable, effective and an integrated approach to military career transition and resettlement of military personnel. In 2016, we launched the NATO-Ukraine platform on countering hybrid warfare to support joint projects between NATO and Ukraine on such topics as crisis management, strategic communications, and building resilience. These projects are resulting in increased awareness and learning experiences for both Ukraine and NATO. NATO also supports building Ukraine's capacity in the area of strategic communications under the NATO-Ukraine STRATCOM partnership roadmap. Since the Russian invasion, NATO-Ukraine cooperation programs have remained, where possible, active. For instance, NATO has continued to support educational programs for Ukrainian psychologists. A number of activities are also ongoing in the area of professional military education, as well as in strategic communications, countering disinformation, and NCO development. We continue also to engage closely with Ukrainian civil society. I'm also pleased to have become a member of the Supervisory Board of the Ukrainian Veterans Fund of the Ministry of Veterans Affairs. Without doubt, the training, professional education, and equipment that NATO allies have provided since 2014 have supported Ukraine
in building a stronger and more capable armed forces. And coming back to Ukrainian speakers, it is important to say that despite the fact that today Ukraine feels the strength and ability to defend the freedom and values, it is necessary to convey their partners that the protections of the eastern borders of Europe is a common and inevitable task. Volodymyr Ogryzko, Minister of Foreign Affairs of Ukraine in 2007 and 2009, is very satisfied with the fact that NATO has lost its illusions about Russia. Let's listen to his message. Сьогодні країни НАТО зробили висновок про те, що всі ці розмови про демократизацію Росії, про спільні безпекові простори, про те, що її треба там поважати і законні безпекові інтереси. Донедавна нам говорили, що треба, щоб Путін не втратив свого обличчя, щоб її не ображали там і не принижували, що під цим підведено риску. Я вважаю, що це величезна перемога НАТО, з якою я щиро особисто вітаю як учаснику того першого нашого українсько-натовського саміту нашу дорогу і шановну організацію. Бо тепер написано чорним по білому: Росія – це головна загроза. В перекладі з дипломатичного на звичайний: Росія – це ворог. З ворогом не дружать, з ворогом воюють, протидіють йому. Ivanna Klympush-Tsintsadze, chair of the Committee on Ukraine's integration to the EU, recalls that Ukraine's membership in NATO is the only way to guarantee our security, and this is how Ukraine-NATO relations must develop in the nearest future. Завершення нашої визвольної вітчизняної війни проти Росії. Сподіваюся, з нашими спільними зусиллями, з зусиллями наших партнерів, нашою перемогою, має на наступний день увінчатися політичним рішенням щодо членства України в Північно-Атлантичному альянсі. Іншої гарантії безпеки України я не бачу. Я не бачу жодного формату отримання гарантій безпеки для держави, окрім як для нашої держави, окрім як від держав, які є членами альянсу. Я думаю, що час нам працювати з альянсом над тим, щоб була знята, давайте будемо говорити відверто, була знята блокада закупівлі зброї через структури альянсу для України, і це може допомогти нам тим, що нам зараз найбільше потрібно, як інструмент для того, щоб перемогти. А далі будемо розраховувати на інструмент, який закладений як головний пріоритет і головне завдання в стратегічному концепті НАТО на найближчі десятиліття – це колективна безпека. Нам з вами однозначно туди. Valeriy, the chairman of the UCMC board, believes that Ukraine's membership in NATO can become a reality much faster than it is possible to imagine. And we would like to end the episode with his optimistic forecast. У України є реальна можливість, абсолютно реальна, я це стверджую, іти швидко цим шляхом. Чому? Не тому, що раптом, от те, що питали, раптом ми змінимо прямо за півроку всі наші стандарти і забезпечимо абсолютні всі рішення по нашим програмам двостороннім. Не тільки, це важливо, але не тільки тому. Тому що НАТО після деокупації України має порахувати, яким способом забезпечить безпеку в Європі. І цей спосіб єдиний. Ми говорили багато років з НАТО про це. Це Україна всередині, а не Україна зовні. І я впевнений, що я, може, не так амбітна, як Іванна Klympush-Tsintsadze, зразу там перший день вступу, але то, що подача заявки після деокупації, зразу ж це абсолютно необхідний політичний крок. Для того, щоб крок цей зробити, зараз позиція влади української має бути незмінна. Записано в Конституції орієнтир, президент це повторив, міністри повторили. Наш магістральний шлях і основний – це всіма силами наближати цей день, коли Україна приєднається до Альянсу, приєднається до системи колективної оборони і безпеки в Європі. Тому що і шлях до ЄС, і членство в ЄС – все треба захищати. Без захисту, без безпеки нічого не буде працювати. Ні плани відновлення країни, ні інвестування, нічого.
You've been watching Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. In description to this video you can find information about how personally you can help Ukraine against Russian aggression. If you find our job useful, please subscribe our channel, like, share this video. Everything is gonna be Ukraine.